ছোটবেলা থেকে আমরা রুটি বানাচ্ছি, আমাকে শেখাচ্ছে কিভাবে কুকি বানাতে হয়। I love you. I love you. Mari, what are you doing? Come here. Yes. I got a snack for you. What snack did you get for me? Watch your head, watch your Oh, head. you have a bag of snack? Let me help. Oh yeah, thank you so much. আজকে ক্রিসমাস ইভ, দ্যাট ইজ দ্য 24th। আমরা এখন ঘুম থেকে উঠেছি। গতকাল ছিল আমাদের বাড়িতে ক্রিসমাস পার্টি বন্ধুদের সাথে। বি কেয়ারফুল। তো সেই জন্য একটু টায়ার্ড আর এক্সস্টেড, বিকজ সবাই 2-2-2:30 নাগাদ গেছে। তারপর আমরা ক্লিন আপ করে ঘুমাতে ঘুমাতে দেরি হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমরা এখন ঘুম থেকে ফাইনালি উঠেছি। উঠে we are getting ready and getting in the Christmas spirit. What happens tomorrow? Christmas Day. Yeah. Christmas Day. তো এখন আমার ইনলসরা আসছে, আজকে ইনভাইট করেছি। তো উঠে ফ্রেশন আপ হয়ে আমি সব রেডি করব ফর দেয়ার অ্যারাইভাল। আজকে একটা ম্যাচ আছে, ফুটবল ম্যাচ আছে, যেটা আমার রিচার্ড আর আমার ইনলস ওরা সবাই দেখবে। এখানকার ফুটবল আমি বুঝি না, so I'm not that interested in that, but সবাই আসে তো আমি সব প্রিপেয়ার করব এখন। তো দেখতে থাকো আজকে ব্লগটা। This is the Okay, be baby. careful This is watching. baby time. It is. She's like, what is going on here? I think she's hungry. Look, Mori, don't do your hands like that. I think she's hungry. She's gonna eat your hands, Mori. She's gonna eat your hands. Look, look, look. রেডি হয়ে নিচে এসে গেছি। এই কন্টেনারটা অ্যাকচুয়ালি কালকে আমাদের ক্রিসমাস পার্টিতে একটা ফ্রেন্ড গিফট করেছিল, অ্যালং উইথ দিস বক্স অফ চকলেট। তো এই চকলেটগুলো এই কন্টেনারে রেখে দিচ্ছি, কারণ এই বক্সটাকে একটা ডেকোরেটিভ আইটেম হিসেবে ইউজ করতে পারবো। দেখো ভেতরে সুন্দর একটা ক্যান্ডেল আছে, বেশ জ্বালিয়ে নিয়ে এটাকে এখানে রেখে দেবো। একটা কেটে নিচ্ছি, হয়ে গেল আর একটা ক্রিসমাস ডেকর রেডি। কয়েকটা লিন্ডরের চকলেটসও ছিল, সেটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেল জার ফুল অফ ক্রিসমাস ক্যান্ডিজ। তো এখন একটা মিট অ্যান্ড চিজ প্লেট রেডি করবো ফর মাই ইনলস। এই উডেন বোর্ডটা আমি আমার ওয়েডিংয়ে পেয়েছিলাম। দেখো আমাদের ওয়েডিং ডেটের মধ্যে এনগ্রেভ করা আছে। তো এর মধ্যেই সাজিয়ে দেবো কিছু মিট অ্যান্ড চিজ অ্যান্ড ক্র্যাকার্স। তো চলো, লেটস মেক দিস প্ল্যাটার ফর দেম। ওরা আসলে লাঞ্চ করতে পারবে, অলরেডি লাঞ্চ করেই এসেছে। তো এগুলো একটু জাস্ট ফর স্ন্যাক্স রেডি করে দিচ্ছি। Wow, careful. So meat and cheese platter ready. I'm just impressed. Is it all stories about Jesus, or is it like all like just a random? Mari, How did you get? Here we go. Sorry, I'll try to be in that. Get in that. Mari, what are you doing? What are you doing? I want to hold me. As soon as Grandpa takes his Zara, I'll hold you. Okay. And this is mine. Okay, so you know which one is yours? Can you read your name, Mari? Or is This one thing. Are That you sure? actually is correct. That one's hers. This is my pile. you're making piles? Good. Yeah. সো আমরা আর নারা মিলে সব গিফটস রিঅ্যারেঞ্জ করেছে, সবাই সবার পাইলের মধ্যে অ্যারেঞ্জ করে রেখে দিয়েছে। তো উই আর রেডি ফর ক্রিসমাস। How does it feel to do chores on Christmas Eve? Man, Christmas. Haven't this been your dream? This is your present. Doing the dishes. Leaving the house clean. Whenever Richard asks me what do you want, a clean house. I'm making these cookies all by myself. So let's start. I'm gonna try. I'm Can I bring a more chair? I can't even
can't see you, Mori. Go bring a chair. So let's start. First, we're gonna put some of this. Oh no, not like that. No, you're We're gonna. gonna put some of this. Get a Then we're gonna scissor. put some crackers. And we're done. Crackers. Everybody needs to wash their hands. Daddy today, and his white t-shirt as usual. Love cookies. sticker in there. Daddy is sleeping through it again. And okay. We might need a bigger. But it's gonna be like a door, so be careful. There's more stuff in there. Don't waste any drops. There's more on the bottom. Don't waste any powder. Get that. Butter, how much butter do we need? Just One stick. one stick. What are the shapes, right? So we have Santa Claus, a snowman, and a Christmas tree. How many cookies should we give Santa? 2. It should be in the fridge. What? You're gonna mix it. You're gonna mix it. That's so sweet. You're gonna add butter to it. Then can I mix it? Oh. Then can I mix it? Yeah, that's Ain't nobody ever seen. I can do it. Okay, that's got butter on your thumb now. Now lick it up. No, but then do we bake it first and then bake it? No, No. don't. It'll be You hard. roll it and then you cookie cutter it. See, we need wax paper to get the shapes. Unless you just want to make circles, No, and that's why I have little cutters. then we have a lot more. We need to get the flat cutting board. Well, that's how you roll it. This lady's never made Christmas cookies in her life proper. Like this is something we do all the time. This is how we knead our flour and I'm not saying that you're not skilled in this piece of the puzzle. Is the dough done? let's do like this, okay? And then you just like I'm gonna make it here. Bigger, larger, and need more dough. And then you just but then how will we lift it up? We should That's do why it you up. gotta. That's why you gotta throw flour on it first on the bottom, so it doesn't stick. Where's the See, look at that. That's what I was saying, Mom. Put the flour. Now it won't stick once you. Okay, I'm on wait, Mori, we gotta put some more now so they can also do it on the other side. Put some more here, put some more. Mori, move your hand, move your hand. There you go. Wait, Mori, move. Move, Mori! Dad, This was the first one done by me. As you can Richard, see, as stop! you can see, it looks beautiful. I literally made it, like here. can you put more? ছোটবেলা থেকে আমরা রুটি বানাচ্ছি আমাকে শেখাচ্ছে কিভাবে কুকি বানাতে হয় Hey, that's my cookie cutter. Anara, you All right, well, it's about time for me to leave because I hear the other baby. here, look here. See? What are you doing? Put more flour here. Oh no. Okay. Almost done. You are. We have tree, snowman, Santa Claus. I think this is too thin. That's fine. Okay, we're gonna go feed the baby. And Yeah, I'll take over. Samara is making her boba drink. I think we could make some. I think we could probably combine the trays. I don't want them to like stick to each other. Okay, I'm gonna go. Hey, going to town. Hey, going to town. Hey, going to town. I love your dancing. First batch of cookies out. Looks good. You can only make out the snowman. The Santa Claus looks weird. Oh, that's a nice. They'll harden up. Yeah. Focus, Daddy. She was sleeping in it. Okay, next time when we need to put her to sleep, we will call you. She's magic. Anara has the magic touch. Okay, let's go. Come on. She just woke up. Come on. Let's eat some food. Does this Come. baby need a diaper change or not? No, I just changed her diaper. Come.
that is your sister's hairband. You're stretching it out. It's for it's Azara's. But anyways, where are you going with the backpack and all? I have to go to school. No, I need my backpack. it's okay. You can wear it. That's fine. Where's my hand? It's upstairs. By the way, Mori, how are you excited for Santa to come? Okay, don't stretch it out. Yeah, don't. And Take it off your face. Keep it on your head, yeah. And Mori, how did you try the cookies? Were they good? 4 cookies? She had 4 cookies? No, I don't think so. Okay. And Zari finally changed into a festive outfit. And What if Nara, her- how many what if hours her- left? How many hours What's the left? center 2 hours? 3 hours? Oh my gosh. We gotta get to bed. Yeah. All Right? We gotta get to bed. Uh-huh. 2 Okay, give me a Otherwise- No. Yeah. I'm gonna draw. I know you'll draw. I'm gonna draw. What should I draw? Are you going to bed? No. What are you going to do now? Where's my chocolate? Then go to You bed? got the gifts. Uh-oh. Okay. Are you ready for Santa to come? We are. Right? Oh my god, it's exciting. Anara, are you ready? Yeah, you I'm drawing? just almost. That looks nice. That's actually really good drawing. Show me. Beautiful drawing, Anara. Good job. Okay, come on, go. Bedtime soon. দিদিরা উপরে চলে গেছে আর যারাও ঘুমিয়ে পড়েছে এবার আমি আর রিচা একটু টিভি দেখবো তো সবাই ঘুমাতে চলে গেছে বাচ্চারা সবাই আমি আর রিচার্ড জেগে আছি বিকজ সান্তা ক্লজ এখন কাজ শুরু করবে তার যে বড় গিফটগুলো সান্তা ক্লজ ডেলিভার করবে সেটা এখন হবে সেই পার্টটা আমরা ব্লগ করব না বিকজ বাচ্চারা আমাদের ব্লগ দেখে বেশি বলবো না সেটা নিয়ে তো যাই হোক এখন আমরা আমাদের স্যান্টার কুকি অ্যান্ড মিল্ক ইজ রেডি তো আশা করছি স্যান্টা তাড়াতাড়ি এসে গিফটস ডেলিভার করে দেবে আর সকালবেলা উঠে আমরা সবাই প্রেজেন্টস আনর্যাপ করব করে ক্রিসমাস সেলিব্রেট করব